女孩上去。你，那你注意安全啊！你不拿这个吗？刚才的画面就是我人生中的第一炸。大家好，这里是随心所欲的旅行，我是胖斌。离开3号火山，我们又前往了6号火山，因为这座火山是可以把车开上去的。考验我们的小钢炮的时间终于到了，途中还遇到了5号火山。比起3号、6号被破坏的满目疮痍的火山，5号火山保存的最为完整，完整的让人不忍心打扰。咱们就可远观而不可亵玩了吧。到了6号火山，才发现想把我们的小钢炮开上去并不容易，多次试验后还是妥协了。往下，哦，往这边。看着底盘高的车风驰电掣，心中也是各种羡慕啊。那边吗？从这边绕吗？对，从这条路绕。哦，好。哦，好，谢谢你啊。旁边有人提醒，侧面的坡缓一些，该认怂时就认怂。果然，这边直接就上来了。Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. 这座火山虽然满目疮痍，但是站在上面依然是很震撼。黑色的火山石散布在各处，仿佛在诉说着过往。远处的5号火山和它遥相呼应，一个完整，一个残缺，一个安静，一个粗犷。2个半。炸鸡后平复了下心情，我们也要离开这片神秘而又美丽的地方了。我们要趁着夜色赶往四子王旗，开着车看着晚霞，又是一种别样的风情。我们四子王旗见。